ano sa yun ang sugod ang coronavirus? Namo ko video dali. Mas dali magod pa mas dali na to makuha kung video ba rather than more on istorya. Way back December 2019. So matagal lang February, January, 2 months ago, no? December 2019, no? A group of Chinese admitted daghan sila, no? Pareha ilang sakit, no? Most of them nauban pneumonia, no? Nauban mild lang na pneumonia, nauban po nga ni grabe ang pneumonia. Niya adunay mga 3 to 4% nga namatay. Niya sila tanan gikan ra gyud sa isa ka lugar. Wuhan, China. The same area niya, the same usa ka area ng market, seafood market, no? Unya natingala sila kay nanong daghan tong, I think more than 44 people admitted because of that. So pagtanaw nila, uy, iba rin nga virus, nasa na-isolate ba? No? Ang ilang nakita, it's a coronavirus. Kanang corona, virus kagaw na, pwede na sa tao, no? Pwede po na sa hayop, no? Kanang corona sa tao, muna kasagaran mga common colds, no? Na sipon, sipon-sipon nga ni dayon, hatsing-hatsing, taon-taon na ubo. Look, ang kaso ko, kunya, yung maning mga manoy po, sagda naman nila, inom na ng tubig. Di ba? Inom na ng tubig. Kaon ka, o tansiyang pagkaon, tulog sa'yo, after 5 to 7 days, ayun naman ka. Muna ang kasagarang coronavirus. Dili kahadukan. But, kini nga coronavirus, no? Delikado kay nga naman, pas man siya. By January, ningabot na og 9,000 plus ang nagkaroon ng coronavirus. January 31 ta ha? Kasi mingon mo karon pataka mas doktor kay daghan naman ron. I'm talking about January 31. Kay every day magkausap-usap ang data. Okay? As of January 31, andun na 200 plus ang namatay. Then, if you could remember way back 2003, SARS. Diba? SARS. Ang SARS for a year na overpass sa kining 2019 coronavirus. Then after SARS, yung sunod karon ang MERS-CoV. Kanang MERS-CoV gikan na sa Saudi Arabia, no? Gikan sa camel, yan, transfer into tao. So karon ang mga scientists nalibog na karon asa pinigikan ni coronavirus. Ingon nila gikan daw sa animals ning balhin sa tao. An ordinary coronavirus dili na pwede, no? Dili pwede gikan sa hayop mubalhin sa tao. Ang coronavirus sa tao rin. Ang coronavirus sa animals. Iba lang ning SARS o MERS-CoV kay nga naman pwede siya mo-transmit from animals to human. Way hadlok no? Baboy magani. Di magani mo-transmit sa tao. Diba? No harmful sa the human. Kini, pwede siya bato sa tao. No? Ang kahadlukan ron, human to human. Ako na coronavirus, pwede na tika hatan. Okay? So, inana ang the whole story. So, the next is, I will show you the video from the World Health Organization para madunggan din ninyo the whole story. In December 2019,
There was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus. Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future. Coronaviruses are a large group of viruses. They consist of a core of genetic material surrounded by an envelope with protein spikes. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. There are different types of coronaviruses that cause respiratory and sometimes gastrointestinal symptoms. Respiratory disease can range from the common cold to pneumonia, and in most people, the symptoms tend to be mild. However, there are some types of coronaviruses that can cause severe disease. These include the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus, first identified in China in 2003, and the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. The 2019 novel coronavirus was first identified in China. It initially occurred in a group of people with pneumonia who'd been associated with a seafood and live animal market in the city of Wuhan. The disease has since spread from those who were sick to others, including family members and healthcare staff. There are many cases at present, and the disease has spread within China and also to a number of other countries. So, where did the virus come from? It's known that coronaviruses circulate in a range of animals. Sometimes these viruses can make the jump from animals to humans. This is called a spillover and could be due to a range of factors such as mutations in the virus or increased contact between humans and animals. For example, MERS-CoV is known to be transmitted from camels and SARS-CoV from civet cats. The animal reservoir of the 2019 novel coronavirus is not known yet. How is it transmitted? The exact dynamics of how the virus is transmitted is yet to be determined. In general, respiratory viruses are usually transmitted through droplets created when an infected person coughs or sneezes, or through something that has been contaminated with the virus. People most at risk of infection from the novel coronavirus are those in close contact with animals, such as live animal market workers, and those who are caring for people infected with the virus, such as family members or healthcare workers. So, how does the disease present? Well, from what is known so far, there can be a number of symptoms ranging from mild to severe. There can be fever and respiratory symptoms such as cough and shortness of breath. In more severe cases, there's been pneumonia, kidney failure, and death. The mortality rate is not known yet. How can we tell whether someone is infected? The infection can be diagnosed by a test called PCR, or polymerase chain reaction. This test identifies the virus based on its genetic fingerprint. There's currently no specific medication for the virus, and treatment is supportive care. There's currently no vaccine to protect against the virus. Treatment and vaccines are in development. How do we prevent transmission of the virus? This new virus currently has a limited geographic spread. However, there are a number of standard hygiene practices that have been recommended to protect against infection and further spread. These include covering your mouth and nose when coughing or sneezing with a medical mask, tissue, or flexed elbow, avoiding close contact with those who are unwell, the appropriate use of masks and personal protective equipment, especially in a healthcare setting, washing hands regularly with soap and water, or alcohol-based hand rub. Actions that can be taken to prevent infection from an animal source include avoiding unnecessary unprotected contact with animals, washing hands after contact with animals or animal products, and ensuring that animal products are cooked thoroughly before they're consumed. It's important to stay home if you're feeling unwell, but if you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share your previous travel history with your healthcare provider. That's a quick look at this emerging infectious disease. Given that this outbreak is evolving rapidly, what's known about this virus can change. Please check the websites below for the most up-to-date information. So, ingon ganina, the virus, pwede siya ma-transmit to human, no? Possibly. No, kaya dili pa yun siya na-documented. So, for example, if maubo ko, it's a droplet, not an airborne.
may yung kang airborne na napadala sa hangin, delikado na. Okay. Dali, okay na. Delikado mo. Airborne mo na. Pero kung droplet, pag muubo ko, 3 feet, pwede ba ka makabot? No? But beyond 3 feet, hindi na lang mabot yung mga droplet. No? Mag-hatsing ka, pwede. No? Hatsing. Or, mag-hatsing ko, the virus can survive if I will touch a contaminated surface, for example, table, kanya si Jingjing mo, touch po siya sa katong, i-touch na ko, kanya, wala siya sa iyang ilong, or mouth, or sa mata, pwede siya tagdan. Kung aduna ko yung coronavirus. Okay? So, balik ko na to, how do we prevent? Ubo, dapat, over your mouth. It's a respiratory etiquette. Etiquette mo, no? So, dapat cover our mouth with a tissue. Ilabay po sa sura. Ayaw po ilabay po sa no? Huwag ka pasagad o luwa. No? It's more on hygiene. Okay? Tapos, wala kay panyo, wala kay tissue, kasi mo i-cover. Kanya. Okay. Ang kanya mo i-cover, focus na! Patay. Hindi ka ba? Patay. No? Kini. Kaya posible mo niya mo nanaka. No? Mas dali. Kini. Okay? Hand washing. No? So, hand washing, you can use soap and running water. Ayaw ito, makuha ka o kabo. Tapos kakamot, ang tubig mo, nangyapot. Ayaw, katulong na sa tipo. Kaya kay kakulang ka o makay tubig, makay, you can use alcohol. No? 70% alcohol, ethanol alcohol, or tako ang kaya ng alcohol, you can use hand sanitizer. No? So, that's it. Doktor, ang mask. Pwede ba ko mag-wear ang mask? Napanik na ang mga tao, no? Nangahurot na ang mask, no? As far as recommendation, advised by the DOH, ang mag-mask, number 1, ang katong adunay coronavirus. Okay. Second, ang katong exposed sa pasyente nga na coronavirus. O katong mga health personnel, health workers na nagagunit ng pasyente. Those are only recommended na mag-wear of mask. Okay? Pero kung gusto mo mag-mask, bahala mo. Pero not recommended. No? Napanig naman ang mga tao. Okay? Balik ko na ko. Coronavirus, walay tambal. No treatment. Sabi na ako ninyo, Loy-a, sabi ito, pwede daw, kuan, klaro kayo, no treatment. Antibiotic, walay road. Okay? Wala buhay, okay? The only management for coronavirus is supportive. Pag sinabi mong supportive, nagkalintura siya, nagparacetamol. No? Kalintura. Nag-ubo siya, nakaan na siya para sa ubo. Naglisan o ginawa, tubuhan. Oray mo na mo no? Tubuhan ka, ihok ka sa mintin ito. Oray good, no? Shutdown yung kidney, dialysis ka. No? Balik ko na to, no treatment. So, makapatay, pero wait naman. Wala po'y vaccine. So, that's it. Klaro na. So, next slide. Global situation, no? Globally, niabot na takaron as of February 6 ini nga data, no? 20,630 confirmed. Naibag-o 3,241. Nagkano no? Kumpara sa ubang gamay ra pud no? Sa China, niabot na sila og 20,471 confirmed. Ang bago nila as of kuan is 3,235. Ang grabe 2,788.
492 new, 425 ang namatay sa ilaha. Okay? Outside sa China, no? Niabot naman sa laing country, no? 159 confirmed, uno ang new, appeal ang Pilipinas din na, no? As of January 31, naatay usano, no? January 31 pa ha? Okay. 23 countries, isa'y patay. Outside China, di ba na namatay sa Pilipinas? Ang katong partner atong Chinese. Atok na. Gawas sa China. Ha? Wonder. Okay, next slide. Kung tanawin mo ang kagrabe, ang pinakadagko nga pula, muna nagkakaso. Ay, sulit ka na. Pinakadagko ang kuhaan na. Pinakadagko din na, China, wala. Ano, China, oh. Nya, ang Pilipinas, din, isa kabuok gamay. Mao pa na isa ka kaso na to. As of January, I think, that was January 31 to February 4. So, inana na. So, kung asan na'y pula, mo na yung coronavirus. Sa ato pa, ang coronavirus ay karon, tibuok na globally. Globally. Ha? Globally. Dili lang sa China. Ha? So, daghan na kayo. Next slide. Case summary in the Philippines as of February 5. Okay. Aduna natin. February 5. Nanatay tulo. Confirmed case. Okay. Aduna tay negative 30, case pending 48. Natay itawag na I think it's the kuan, no? Kung tanawon nimo ni di maklaro, no? Kanang A admitted mo nito people under investigation, no? People under investigation. Pag sinabi mong PUI, naa siya yung history of travel sa China, pag-uli niya, naa siya yung ubosikon or kalintura, mahulog na siya o people under investigation. So, dili na siya kauli silang balay. I-admit na siya. Okay? So, aduna tayo as of February 5, natay 114. No? So, PUI. Okay? Unya, ang na-discharge na ay 15, total of 133. Sa Davao ang mong concern, Dr. Ki. Taga Davao man eh. No? Sa Davao, may 8 na PUI. Pero wata kabalo, taga-asa din sa Davao. Basta Davao, no? So, na 8, ang na-discharge, I think, maklaro, isa ang na-discharge, okay? As of kuhan. So, appeal ang Davao nga na isa nga na-discharge na okay na siya. But, naatay PUI. Okay, I will discuss that later on about people under investigation. Okay, next slide. Okay. Every day, nag-change ang protocol. Kini karon ang gibasihan sa Department of Health, no? Pag ang pasyente gikan sa China, na travel of history of China, pag-abot niya sa port of entry, sa airport or sa pantalan, no? Pag magkalintura siya, maigo sa ilang temperature, dili na siya kauli. Or else, symptomatic siya, mo na gitawag na mo nga patient under investigation. So, dili na siya pwede kauli sa ilaha. I-quarantine na sila sa hospital. Okay? So, balik ko na ko, patient under investigation. Pero, kung ang pasyente o ang client nasa history of travel sa China or exposure sa kasakit na coronavirus, pero wala siya sintomas, no? Wala siya kalintura, wala siya ubo, wala siya sipon, dili siya mahulog o patient under or people under investigation. Palusoton siya sa
sa airport. No? Lusutod na siya. Kaya wak ba siya gibate? No? But, mulusot na siya, ang tawag na to na karon is people or person under monitoring. No? Ibig sabihin nun, wala kay gibati, pero naka-history of travel sa China, or na-expose ka sa coronavirus, pero wala kay gibati, you will called as person under monitoring. Lusot na siya. Muli na siya karon dito sa Barangay Ising. Pero, advise na siya na mag-self-quarantine ka. No? But ipasabot, you will stay at home. Dili ka pwede maglakaw-lakaw. Kaya kung maglakaw-lakaw ka within 40 days, obserbahan ka. Kaya ano man, within 14 days, pag magkalintura na siya, mahimo na siyang person under investigation. Kaya ano man, naano man siya sintomas, o kada siya magkalintura or makubo, dili na ninyo palakwon. Dili na siya pwede mo sakay o jeep. Dili na siya usakay o bus. Pasakyon na siya o ambulance. No? O ihatod nato sa hospital nga na ay isolation. O nang mahitabo karon. Pag ang client belongs to person under monitoring, it will be the responsibility of the local government unit concerned kung saan na to siya mag-handle. Okay? Okay, next slide. That's why ang DILG karon nang mando sa tanang local government unit nga mo create o task force on novel coronavirus. Dili kaya ni doktor ni. Kaya ano man, kung magkaroon ng outbreak ang Pilipinas, dili na kaya isa-isa, dili kaya ni doktor, ang konsihal, but it must be a task force. Okay? So, we created municipal MHO, na SB Committee on Health, ABC President, we included, kaya nga naman, dako kaya role ang barangay, MLGOO, part of it, Philippine National Police, meron na-appeal ko ng police, no? Balik ko na ko, no? There was an incident happened, part in Davao del Norte, no? Patient under investigation, nakalusot. Karon, kwaon na siya karon kay ilipat na siya sa hospital. Dili siya gusto. Dili ko kay ngano man, di na ko pwede biyaan ako pamilya. Nakig-away na ang pamilya karon. That's why who will be the one to handle that kind of one? So that's why we included PNP. Okay? Menro is because kanang among ginagamit nga personal protective equipment, dili na muna siya basta-basta ilabay, no? Kinahanglan i-dispose na siya na tama. Just like sa Swan siguro, na dili ka basta-basta mulabay, di ba? Okay. Municipal Information Officer is to inform everybody about coronavirus, okay? MSWDO, anong na-appeal man ng social welfare pag wala na madala ninyo ng paparon dito, wala na rin makaon na pamilya. Magkinahanglan juga anong pamilya na. That's why we included social welfare. Okay? MDRMO, pag disaster no?
They are the one who handle the rescuer. Dili basta-basta ang ambulance na biyahe-biyahe, walay protective measures. That's why they are included also. BHW Federation President, very important. You know why? You are part of the barangay. Okay? So that's it, you are included. And Committee on Price Control and Monitoring. Kaya nga naman, mumahal ang mask. Ang 100 mo sa una, ang size of 5 nahimo ng cheese, no? Parting mahala, no? So inana ang mahita. So these are the task working committee. Next, you come up good based on the DILG that we have to activate the barangay health emergency response team. No? The members of that, it will be the barangay captain. Mo niya ang minimum, no? Pwede pa na magdugang ani depende sa munisipyo, no? Barangay captain, barangay tanod, to barangay health workers, midwife or nurse assigned niyo. This is a barangay health emergency response team. Pero kung gusto idugang ani ang kagawad ng health, pwede. Basta nila makulang ani, no? Kagawad ng health, pwede ba kani SI, no? Kay the one who handle the disposal fund, pwede na ito idugang. Okay? Okay, next slide. Ina din mahitabo. We have only one barangay captain. Diba? Dapat kasi, isa ka birth, ang gunito nga na, isa ka 5,000 population, ideally, no? Nya kay, sa isa ka barangay, magmatter man ang number of BHWs. So, dili man magkapariha. Nya, di po magkapariha ang population. So, that's why, mukamak taog, daghang team. We have only one barangay captain, one midwife, or one kagawad, one SI pwede. But there will be a lot of health teams. Na kay health team 1, 2, 3, na kay duha ka barangay, duha ka 2 BHWs, 1 barangay tanod. Okay. So kining birth na kini, mo kini ang mag-monitor sa katong person under monitoring, no? Katubang nakalusot siya sa airport, nimuli siya sa barangay Tibulaw, na mas kapitan mo rin. Pagpunta sa barangay Tibulaw karon, no? Nagstay siya dito, what will you do? As per advice, monitor ato siya, no? Mo activate karon ang birth. No? So, monitor the temperature. Magsigod, napa kayo ubusin on? Mara na. Every day within 14 days. Okay? I-appeal ang contact tracing. Kinsa ang iyang kauban sa barangay. Ipon to siya. No? Unya, advice ang iyang kauban nga dili pud sila og sige kaw. Kaya nga naman, pagkatong PUN, mahimong PUI, no? Uy, nagkalintura siya. No? Mo report mo sa amo. Kaya nga naman, ato siyang i-transport with the use of the ambulance going to the RMC. Okay? Ihatod. Dili siya pasakyan sa bunggo. Pasakyan ni mo og jeep. Pagkaluoy itong. Kaya nga naman, symptomatic naman siya. Okay? So, special good ang isakay. No? Kanya, ang katong nag-drive sa ambulance, apoy sipot-sipot sa training, gunit po siya. Dito na, takdan siya. So, dapat mag-wear po siya of protective measures. Dili pa matransport ang patient, dapat manawag na tao. Next slide. Naghatag yun ng direktiba ang DRMC. Dili ka basta-basta muhatod dito o kanang
suspect nga coronavirus, pagpahibalo kadaan, kaya nga naman, i-activate mo nila ang ilahang team. Pagtawag na nito, kikanit tagang Carmen, 911 din ha, isa ka buok. Sila po, i-activate po na nila. Mugo signal na sila before i-transport. Dili ta magbuot-buot. Kaya pag-abot na sa hospital, dugay na takdod. Kaya nga naman, wala pa man sila na-activate. Ready na sila, but they have to activate everything. Pag nagusig na sila nga pwede na i-transport, gagan na ng ambulance abot sa regional. Pag abot na dito, dili na dayon mubalik sa Carmen. Kaya nga naman, ang ambulance disinfect na dito sa regional. Pabalik na po na sa LGU. Nakakontino? Kung saan na lang kita magka-coronavirus, mapanik na yun ang tao. Nakita po. Next slide. So, muna lang emergency. No? So, systematic yun ang ipaghatod. Ang nahitabo sa Santo Tomas, nahitabo sa Tomas ang Chinese, gikan o China, tapos siya dito, nakakila siya kwarto. Kaya balo itong takiya, nagigan ng China, kaya nagmas-mas man, inapanik itong takiya sa balay, nanawag o mga LGU na kuhan. Pero napanik po, masyak man kay nakalusot ba yun, kay balo ang LGU, wala kay balo. Hadlok ng mga tao, kay nanan ng coronavirus sa Santo Tomas. How could you imagine if that could happen in Carmen? Mabuang po ko. So that's why karon, mo na itong buhaton. I talk with the DOH is, how do we know na ningusot sila sa report? Dapat napahibalo nga, oy, Dr. Basalo, or Mayor, naigikan din China, ninguli o barangay ang ibungan. Mo ni ang pangalan. Pwede. Kaya nga naman, we will inform the kapitan. Kasi Juan de la Cruz under monitoring. Diba? Kung dili mata ma-inform, namin na. Dili ta ma-inform. So, dapat vigilant, no? Kasi may maswito sa barangay nga naningabot po ng naso. I'm BHW! Diba? So, ang BHW na aware na kanay nga abutin ng bagong kuhaan, diba? So, pag maingon siya, gikan kong Singapore, siya naman itong ingon ni doktor. Diba? Lusot siya, no? O silingan, huwag mo kay balo nga. Gikan sa China, at sa Singapore, uli sa dagat. Diba? Mo may lisod. Mag-isod sila kay China, Singapore, then Pilipinas. Within 14 days, monitoring. Okay? So that's why nagpatawag ko ninyo is to organize this kind of system and we have to be implement anytime kung naatay inani na kaso. Okay? So ready na ba? So as of this moment, mag-purchase niyo ng mga PPEs, no? Gloves, hopefully maka-order pa ng mask, no? Cups, sa pato, katong suoton. Pero imo sa Department of Health, okay na daw ng mask, N95, gloves, o katong thermometer para yata. Okay? So, inana pa na karon. Wala ko kahibalo what will happen ugma. Basin, dili na ang PUN, dili na PUN. Kay base sa direktiba sa DILG, kamo mismo nga naa sa barangay, kamo na ang mumanage sa person under investigation. Ito na galing symptomatic. Wala. Karon, di ta pwede mo gulit anak, i-refer na to na. Pero kung matuman kong sa DILG, nakita na ang manage, kabuang na kita niyo. We will train you
on how to handle such kind of person. Okay? So balik ko lang ko, kindly activate your barangay health emergency response team, and then be ready anytime to report with us kung ano naman tayong inanak na kaso. Okay? So far, kana pa lang ang protocol guidelines regarding coronavirus. So expect that there will be a changes. Ang latest karon is ban na ang Taiwan. Nag-hisgot para ko China. Basig ma-appeal na naroon na history of travel to China and Taiwan ma-include na po na sa inyong program of monitoring. Pero so far, wala pa may direktiba ang US. Ang ilan lang include is ban ang travel from Taiwan going out and entry of Taiwan.